Pozdrav svima, za one koji me ne znaju, ja sam Haris Rožajac i ja sam trenutno na master studiju ovdje u Utah na Brigham Young univerzitetu. I moja školska godina je počela prije 2 sedmice kad sam išao na kampovanje sa svim studentima prve godine master studija za javnu administraciju, jer trenutno radim kao asistent na odsjeku, tako da ću raditi sa 25 studenata tokom ovog semestra. Ti studenti će biti podijeljeni u 5 timova, tako da bit će zanimljivo raditi s njima. U ovom videu možete pogledati što smo radili u Moabu na tom kampovanju 3 dana. I naravno pretplatite se jer svake sedmice ću objavljivati video i izvještavati vas o tome šta studiram, šta radim ovdje na Brigham Young univerzitetu. Moj cilj je da putem ovog YouTube kanala s vama podijelim sve ono što ja učim, sve ono što je dostupno meni. Dakle, sve materijale, sve alate koje koristim, da to podijelim s vama, tako da vi možete vidjeti kako se studenti ovdje pripremaju za svoje karijere. Postavili smo šator, vidimo će li raditi, treba će mi u Moabu. Megan me naučila kako da postavim šator, a ja sam nju naučio kako se kaže šator na engleskom. Tent, šator. Danas je ponedjeljak, znači škola počinje sljedeće sedmice, ali ove sedmice studenti prve godine imaju orijentacijske aktivnosti, tako da danas idem da ostavim svoj šator, jer u srijedu idemo dole za Moabu nacionalni park gdje ćemo ostati 3 dana. Nakon 3,5 sata vožnje, znači od naših fakulteta, evo konačno smo došli na Moab, ovdje ćemo imati malu pauzu, ćemo jest. Onda nastavljamo dalje do našeg mjesta za kampovanje. Ovo su naše prijevozna sredstva. I can't remember the name. We have an emergency key number 8, then 8. We're gonna get it back in the van. Oh, that's okay. We even went up to. Heather, where are you? Party bus. Sorry, that is confusing. But yeah. Yeah, no, they're. Right? Yeah. Vicky. Oz. Yeah. Oh, that's Either her, she had like lots of family here, so like she had all the help. Emily went down. Your sandals are thicker. Parents were like, no, he looks like a goblin.
Evo, probudili smo se svi, polako ovdje sviće u Moabu, 6:30 je. Znači imali smo točak u 6. I sad se spremamo da idemo na rafting. Kasnije ćemo ići da obilazimo te nacionalne parkove. Pokazat ću vam ovdje gdje su naši šatori. Pokazat ću vam gdje je moj šator. Znači ovo je naš kamp. Ovo je moj šator odmah ovdje prvi. Sam sam u šatoru. Evo, konačno je svanulo. Jutro smo imali doček u 6. I 15 do 8 sad spremamo se da idemo na rafting, a kasnije ćemo ići u šetnju po ovim stijerama po ovom nacionalnom parku. Tako da trebao bi biti zanimljiv dan danas. Mislim da će biti vruće. Dobro, ima oblaka, tako da možda neće biti puno vruće. I onda sutra moja grupa ide na penjanje po stijenama i onda se vraćamo kući. You're good. I don't know. Street hiking, but I do too. Because then we have more time to hike. Evo, spremamo se za rafting. Čamci su spremni. Nadam se da nećemo se udušiti. All the straps because it's one size fits all, and you never know who's wearing it before you. So just make sure all these are loosened. Just the shoulder straps and the side straps. There's 3 straps on each side and then 1 strap on each shoulder. So make sure these are nice and loose. Okay. And just put it on like a jacket. Make sure this little pillow flap is outside. Okay. And then you start at the bottom. This right here is called your buddy buckle because you can't really see it unless a buddy's like, hey, look, there's a buckle down there. So buckle it all the way up. So I it's fine. They said optional, so I was like, I haven't been camping in a while, so it's cool. Yeah, and then Evo nas na Colorado rijeci. Čamci su spremni. Ja sam spreman također, vidite imam prsluk. Mislio sam da će vrijeme biti bolje, da će biti vedrije, malo je oblačno. Voda je hladna u rijeci. Znam, Colorado rijeka je hladna i blatnjava. Ali dobro, bit će dobro, valjda. yeah, just hold it there for a second. You can water fight with those. It's like Okay, that's perfect. Kajaci su spremni, znači ja idem sa svojom drugaricom Lilian, ćemo zajedno u kajaku, vidjet ćemo da li ćemo se prevrnuti ili ne. Nadam se da neće. I nadam se da nema riba u Colorado rijeci. I didn't know about my program that I wanted to be into until I got there, and so the way that still did not like running. Još uvijek čekamo da se vrati prva grupa studenata, tako da mi možemo ići. Ko zna, možda su se podušle sve. Ali nadamo se, ja se nadam da nisu, ali vidjet ćemo. Evo nas na rijeci. Ovo je moj partner kajaku, Lilian. Legenda. And I don't need a picture of it. Okay, paddle towards me. Okay, yeah. Okay, and then do a little short video, sorry.
Jutros nakon raftinga, evo došli smo ovdje na ova neka brda i hodamo prema tom velikom luku. Ta stijena je u obliku luka. Znači, ta stijena se nalazi na registracijama u Juti. Ako registrijete auto u Juti, registracija će imati tu stijenu. To je kao simbol države Jute. Ali evo sad nastavljamo dalje. Sad ću vam pokazati ispred ovu stazu gdje se ide. Znači, ovo je ta naša staza. Znači, idemo sve gore na vrh i onda ćemo se spustiti prema tom luku. Evo nas, konačno smo došli do tog veličanstvenog poznatog luka. To je to mjesto gdje ljudi se slikaju za Instagram i za Facebook. Svako želi da stane ispod luka i da se uslika. Ali sve dok se luk ne sruši jednog dana. Kao što vidite, sve gola stijena. Crvena stijena. Malo posjeća na Mars. Evo, pokazat ću vam iz drugog ugla. Evo, ovo je bolji ugao ovdje. Ovdje su živjeli dinosaurusi, indijanci, sve dok nisu došli moreplovci i kolonizirali ove krajeve. Moram biti pažljiv ovdje da ne padnem dole u ovu provaliju. Raspao bi se sav. Raspad sistema bi bio. To su bile naše dvije glavne aktivnosti za danas. Večeras imamo neke igre. Tako da, jučer i danas za mene je bilo vrlo korisno da upoznam se sa novim studentima. Studentima prve godine, jer ja ću biti njihov asistent tokom ovog semestra. Tako da, drago mi da sam mogao da upoznam dosta njih danas. Ima ih, znači, 50 ih ima. Ja ću raditi sa 25 s prve godine. Tako da, nekad je teško da popamtim sva njihova imena. Ali I remember names. I just think. Can I get a hand with this? nakon 2 dana ovdje u Moabu, vrijeme je da se krene kući. Evo, svi smo spremni. Danas na 3-4 sata moja grupa ćemo peljanje sužadima, peljanje po stijenama, ili kako se na engleskom kaže, rappelling. I nakon toga ćemo imati ručak u parku i onda se vraćamo kući. Nice. Widow, like that seems like like passion crying. 3. So like that seems to be like the primary motivation though. 4. Like in the olden days when women had no rights, like I understand that polygamy was necessary, but women 2. like have homes Three. and stuff for their now I'm like
I still think if I wanted to be a girl, you just like threw it down. But like, you know, Well, our you know lounge what? and the Tanner's always open to you. I didn't feel like picking a fight with a pregnant woman. Oh, tell she was pregnant. I don't just run up to strangers and rub their bellies. Roger Facer's is well lit. Yeah. I don't even know if it's Heather? Yeah, probably. Evo nas I don't want to bring my drink now. u ovom nacionalnom parku, sad malo planinarimo. Ovdje smo negdje u Moabu, ne znam ni ja gdje smo, pojma nimam. Došli smo sa kombijem, naše žuti kombiji. Sad ćemo malo s onim užadima se penjati, šta ja znam, spuštat se niz stijene. And Jazz is Sprema je spremna. like artist style. Like a lot of jazz. Bouldering scene. No, they're down. Spremni smo da pokorimo ovu planinu. I want to get like a tile tracker. A child picture? You know, like the tile trackers? Oh, Just, like, I flip heard it to a child kid. picture and I was like, that's weird, Ellen. Like, you can't just ask for pictures of people's kids. In for all situations. Buying girl situations? You know, like that. So, Preživjeli smo do sad. compilations on YouTube. I'm gonna stuff my pack up there, and then I'm gonna come down here and give you a little spot from below. Sad idemo gore uz ovu lužu. One thing that's very important is to only have one person waiting the rope at a time. You don't want to have someone pulling it from the bottom while somebody's up here, otherwise you're gonna pull them off. The camera and just start. Yeah. Sit on it. Wait. But I like, so like sometimes I've had an opportunity to like work with companies and like brands and stuff, and so a lot of times they'd like ask for pictures, so I just started from taking pictures. Yeah. But I'm no pro by any means. Yeah. But it's fun. Ja, vidite ove sve stijene. No skills. Ovo je hercegovački krš na steroidima. That's kind of cool. That was part of our scavenger hunt yesterday. Sad se moram popeti uz ovu stijenu s pomoć užeta. Vidjet ćemo kako će proći. Krenimo ovdje uz ovu stijenu, a onda ćemo spustiti niz ovu ovdje stijenu. Uspio sam se popeti. Preživio sam. Treba mi malo zraka. Inače, ovdje u Juti zrak je puno suh. Nema vlage kao u Bosni. Tako da tokom ljeta teže mi je da dišem nego u Bosni. Hello. Hello. Why don't you come right here, step over this red rope for me. Perfect. Ovaj naš vodič kaže da sve ove stijene su zapravo ostaci kao drevnih, starih, pješčanih duna. Znači ovo je nekad sve bio pijesak, a sad je stijena, da se mi možemo pentati po njima. Jednog dana ovo će ponovo sve biti pijesak. Evo, to je ta stijena dole na koju ćemo se spustiti, to je kao luk i onda se spusti iz ove niz luk kao ninja. To je vodič. Yeah, it should be fine unless you move your pants. Imamo I said it should be prvo fine dvoje unless you move your dobrovoljaca idu, da se spuste, onda ćemo ostali će pants. slijediti. Sweet, so both of you can walk up here to me. Oh. Evo vidite, ljudi su spremni da se dole baci ne skapiju. Naravno, s pomoć užeta. Evo ga, spuštamo se. Do you speak any Bosnian?
Hello. Heyo. In there. That'd be cool. Welcome. Thank you. Okay, what do I? So, you. Preživio sam. Preživjeli smo peljanje po stijenama. Za ljubitelje alkohola, ovo se zove Juniper Berry, ne znam kako se kaže na bosanskom trenutno u naču. I Juniper Berry se koristi da napravite džin. Znači pomiješate vodku sa ovom borovnicom i tako ćete dobiti džin. A možda možete i rakiju i onda ovu borovnicu i onda ćete dobiti neki posebni džin. Pentranje je gotovo. Idemo nazad. Idemo popit milkshake. You're fine. I'll get whatever. I'll be in line and then I'll just wait. And if you're not, Jedna studentica je napravila ovu zastavu. Ovo su svi studenti iz njenog tima, izašli iz država. Naravno, bosanska zastava.